students, welcome back to SWA Learning Learn from Anywhere. If you are not subscribed yet, please subscribe the channel by pressing the subscribe button below so that you will get the notifications of all my future upcoming uploads. In this session of class, I am continuing the same aspect, bill discounting, for 4th semester BCom students of their subject Quantitative Techniques. In last 2 sessions, we have learnt about how to calculate banker's discount and true discount as well as present worth of the bill, including banker's gain and what is the amount available to the holder of the bill. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು we have learned by using various formulas. In the second video of bill discounting, you people have learned on how to calculate all these things when the question carries discounted date and as well as the bill drawn dates. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. and you have solved all the questions which I have given at the end of the video and you have uploaded in the WhatsApp group and I have valued it. So you now in this class we shall move on to learn on the type 3 questions which carries a banker's gain. Banker's gain ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. For that we have a example of illustration 1, that is, just read the question carefully. The banker's gain on a certain bill due after 4 months at 9% per annum is rupees 45. Compute banker's discount, true discount, face value of the bill, present worth of the bill. ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ bill. You have to see the question very carefully. In this bills discounting, you will be having 3 types of questions in the examination. First, you have to identify in which type it falls. Based on the given question, you have to use the formulas which is suitable. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ banker's gain. In previous questions they were giving like the bill was drawn on so certain date ಅಥವಾ the bill was drawn for rupees ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the banker's gain on a certain bill due after 4 months. ಈ 4 months ಏನಿದು, this is time of the bill at 9% per annum ಏನಿದು rate of discounting. ಈ rupees 45 ಏನಿದು, this rupees 45 is nothing but the banker's gain. So what is they are stating that the banker's gain on certain bill due after 4 months at 9% per annum is 45. ಅಂದರೆ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 9% ನಂತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 45 ಇದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್. The formulas are similar which you have used in the previous 2 classes. Previous classes ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, formulas remains same. Only the thing is the calculation procedure. The procedure of calculating the answer is different. So for bills discount you have a formula of ATR divided by 100. For true discount you will be having a formula of ATR divided by 100 plus TR. These formulas are same. It will not get changed. Only the mechanism of solving the question get changes. In this question what they have given information is, see, the banker's gain, that is BG is equal to rupees 45. Time is equal to, they are stating in terms of months, so that we will be having a months of 12 months in a year. So that your T will be 4 divided by 12 and rate of discounting R is equal to 9%. So this is the given information in the question. Based on that you have to calculate all these 4. So we know the formula for banker's discount, ATR divided by 100. So just you go to the solution. First one, what they are asking,
they are asking you to calculate bankers discount. In this question we don't have A na kottilla illi, they have given BG. So T is equal to 4 by 12 ide, R is equal to 9 ide. You just write down the formula ATR divided by 100 and you just transfer it and substitute the given information to the question. Question alli enide, so that is A beku namge, A is not given in the question, A remains the same, and T is 4 by 12, it has been written, and R is 9% per annum, it is also stated as 9 in the answer. Solution alli adana aa reeti barkondidira. Next you solve these three, that is 4 divided by 12 into 9. So idanna solve madidre you will get 3. See, 4 divided by 12 you will get 1 by 3 into 9 antandre 3 3s are 9. So that you will get 3 3 3 9 3 in the sati hogutte, 3 times hogutte, so your answer will be 3. So you just solve it. 4 divided by 12 into 9 you will get 3. So BD is equal to A into 3 divided by A, that is A into 3 or 3 into A, both are same, so that BD is equal to 3A divided by 100. So till this step we can solve by using the given information. We don't know A, so that it remains as 3A divided by 100. So next, true discount. In a true discount, TD is equal to ATR divided by 100 plus TR. You just substitute it. We don't know A, we know T is 4 by 12, R is 9. Just substitute it, you calculate it, you will get 3. A into 3 divided by 100 plus 3, that will be 3A divided by 103. So after this you just leave the space of 5 or 6 lines to calculate the answer at the end. So ಇಲ್ಲಿ A ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟಿಂಗ್ ದಿ ಎನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಲೀವ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಲೈನನ್ನು ಬಿಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ BD ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ TD. So amount ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you have to come back to these two steps, then you have to find out what is BD and TD. Now A is absent, so that it remains in the equation of BD is equal to 3A divided by 100 and TD is equal to 3A divided by 103. In the next step, face value of the bill. We don't know the face value of the bill. Earlier questions, they were supposed to give the face value of the bill and you have to calculate the banker's gain, banker's discount and true discount. But in this question they have given banker's gain. Now you have to calculate the face value of the bill. But we know the formula for banker's gain, right? Banker's gain is equal to BD minus TD. In previous step we have calculated BD is equal to 3A divided by 100 and TD is equal to 3A divided by 103. We arrived at these two answers alva. So previous question alli idakke previous steps alli ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Just you have to transfer here. See, BG is equal to BD minus TD. BG stands for banker's gain, BD is banker's discount and TD is here true discount. As you know, BD you have calculated in the previous step. BD stood at 3A divided by 100. You just substitute it. So if you just substituted, BD is equal to 3A divided by 100, TD is equal to 3A divided by 103. Banker's gain, which is given in the question as rupees 45. This has been substituted to the above formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. When there is a fractions, if it carries plus or minus symbol, what you should do? You should do the which one? LCM ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ LCM ತಗೊಂಡೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐ ಸೈಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ LCM ಅನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ 100 into 103 for the denominator. For the numerator, see 3A into 103 minus 3A into 100. This is the easiest LCM for compound interest calculation as well as the bills discounting ali.
ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ 100 ಆ್ಯಂಡ್ 103ಗೆ 100 ಇಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು, 103 ಇಂದನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು 100 ಇಂಟು 103 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3a ಇಂಟು 103, 3a ಇಂಟು 100. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಇಂಟು 103. 100 into 103, this one. 100 into 103 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 10,300. So next, what I have said, so this you should do the cross multiplication. 3a into 103, 3a into 100. So see, 3a into 103. 103 into 3, that is 309. A remains same. 103 into 3a, this is 309a. Next, ಅದೇ ರೀತಿ 3a into 100. 100 into 3, 300a. So this is how you calculate the LCM using the cross multiplication symbol. Cross multiplication use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು 309a minus 300a, 309a minus 300a ಮಾಡಿದ್ರೆ you will arrive at answer of 9a. 45 is equal to 9a divided by 10,300. Then since it is a equal equation, so you have to do the cross multiplication. So cross multiplication ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that is next step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೋ 45 into 10,300 is equal to 9a. Then 45 into 10,300 you will get the answer of 4,63,500 is equal to 9a. Therefore a is equal to 4,63,500. Since 9 ಇಲ್ಲಿ multiplication ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, if it comes to this side of the equation, that becomes 9 divided by 9. So that 4,63,500 divided by 9 is equal to 51,500. This is the face value of the bill. So ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? The face value of the bill will be rupees 51,500. How we calculated? Based on the formula of banker's gain, you can easily calculate the amount of the bill. Bill amount ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು by using the BD and TD equations. Previous step ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you have to calculate the amount of the bill. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Now you calculated the amount of the bill. Now go back to the previous step. Previous step ಗೆ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಲೀವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ 5 or 6 lines so that we can calculate the amount of bankers discount and true discount. For this, in the last previous step, we stopped at BD is equal to 3a divided by 100, TD is equal to 3a divided by 103. Now you just substitute. Since we know A is equal to 51,500. So A is 51,500. You just substitute it. 3 into A spatially, you just put 51,500. So that 51,500 into 3, that is 1,54,500. Therefore, banker's discount is equal to 1,545. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? You have to substitute A to the equation. A ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ substitute ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So in the same way for true discount, 3 into 51,500 divided by 103, so that it will be 1,54,500 divided by 103, and your true discount will be 1,500. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So first you have to calculate the equations of banker's discount and true discount. Then you have to find out the A using the banker's gain formula. And next step, you have to come back to the step of 1 and 2, and you have to complete the equations by substituting the A amount. Then you will get the value of banker's discount and the true discount. Are you understood? So it is very simple. That is, you have to circus it. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. And last one, what they are asking you to calculate is present worth of the bill. It is easier. Now we know A is 51,500,
T and R. So based on this, you have to apply the formula 100A divided by 100 plus TR. Then your present worth is equal to 100 into 51,500. A is 51,500, T is 4 by 12 and R is 9. You have to substitute accordingly and then you multiply it 100 into 51,500. You will arrive at 51,50,000 and 100 as it is retained by the formula plus 4 by 12 into 9. It will be 3 and then your answer will be 51,50,000 divided by 103 and the present worth of the bill will be rupees 50,000. The face value of the bill is 51,500 and the present worth of the bill or discounted value of the bill will be rupees 50,000. So see, the formulas are similar, no changes. The only the mechanism of solving question ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. This is the one type of questions which carries a banker's gain. In this type, they are mentioning the bill drawn date as well as the discounted date. You just read the question. A bill was drawn on 14th April 2016 at 8 months after due date. It was discounted on 24th July 2016 at 5% per annum. If the banker's gain is rupees 3, find face value of the bill, banker's gain and true discount. This is the information which they have given in the question. So see the question carefully. They are giving the banker's gain. Banker's gain is given in the question, that is rupees 3, and the time they are stating is 8 months. That will be 8 divided by 12 and rate of discounting is 5%. But we cannot take this one as T. Alva? So previous second session of class alli ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. When the dates are given, you should not take in terms of like this. So ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ? You have to calculate the number of days. Days ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು based on the given date of bill drawn as well as discounting. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಡೇಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಡೇಟ್. ಯಾವತ್ತು? ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು. 14th April ಈಸ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ 24th July. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟನ್ನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಡೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಡೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 8 months ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 8 months ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 8 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12. 12 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಡಿಸೆಂಬರ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 14th December ಪ್ಲಸ್ 3 days ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 14 3 17. 17th December 2016 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏಪ್ರಿಲಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಪ್ಲಸ್ 3 ದಿವಸ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 17th December. Now you have to calculate the discounted period between these two, that is 24th July to 17th December. So 24th July, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ? 31 days ಇರುತ್ತೆ. 31 minus 24, that will be 7 days. August 31, September 30, October 31, November 30. In December you have only 17 days. Total it will be 146. Now here formula or the given information will be banker's gain is equal to 3 and T is equal to 146 days divided by 365. Since we calculate it in terms of days, it is 146 divided by 365. R is equal to 5. Only the thing is you have to apply this to the equations, that is formulas ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ATR divided by 100. In this question we don't know A. T is 146 divided by 365 into 5. You will arrive at 2A divided by
100 as BD equation ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ದ ಸೇಮ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ TR ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, just substitute it, you will get A into 2 divided by 100 plus 2 and it will be 2A divided by 100. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟಿಗೆ 146 divided by 365 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5% as it is given in the question. So 146 divided by 365 into 2, your answer will be 2. So A into 2, it is 2A. 100 plus 2, it is 102. So the equation of bills discounting, that is bankers discount, is equal to 2A divided by 100. True discount is equal to 2A divided by 102. So ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? You have to give a space for 5 or 6 lines so that you have to calculate the bankers discount after calculating the amount of the bill. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ BD minus TD ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. BG is equal to BD minus TD. BG we know it is 3 and BD is equal to, as we calculated in the previous step, 2A divided by 100. TD is equal to 2A divided by 102. Since ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you have to do it in the ಯಾವುದು LCM ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 100 into 102, ಇಲ್ಲಿ 2A into 102 minus 2A into 100. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತದು? 3 is equal to 204A minus 200A divided by 10,200 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 204A minus 200A, it is 4A divided by 10,200. Next you cross multiply it, you will get 3 into 10,200 is equal to 4A. If you multiply 3 into 10,200, the answer will be 30,600 is equal to 4A. So therefore A is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 30,600. 4 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ that will be division. So 30,600 divided by 4 and your A will be 7,360. That is the face value of the bill or amount of the bill. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 7,650. Now you have to substitute this 7,650 to the previous equation, that is bankers discount and true discount. So we have already arrived at BD is equal to 2A divided by 100, TD is equal to 2A divided by 102. So BD is equal to 2 into, instead of A, you put 30,600. So that 2 into 30,600, that will be 61,200 divided by 100. So it is 612. If you divide 61,200 by 100, so our answer will be 612. For TD, 2A divided by 102, the same procedure, 2 into 30,600 divided by 102. So make it as 102. So you just calculate it. It is 61,200 divided by 102. You make the correction. Then you solve the question, these questions yourself, and you post these answers in the WhatsApp group. The first question, the bankers gain on a certain bill due after 6 months at 5% per annum is rupees 500. Find face value of the bill, bankers discount and true discount. See the question. The bankers gain on certain bill due after 6 months at 5% per annum is rupees 100. Find face value of the bill, bankers discount and true discount anna calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ. So in this question 6 months ಅಂದ್ರೆ 6 by 12, it is here T. 5% ಅಂತಂದ್ರೆ 5 is here rate of discount. ಈ 100 ಏನಿದು bankers gain. Based on this you calculate all these three by referring the previous solutions. So and the second question, the bankers gain on a certain bill due after 3 months at 14% per annum is rupees 294. Find bankers discount, true discount, face value of the bill, present worth of the bill. The same procedure,
It is 3 by 12 is your T, 14% is your R, 294 is your banker's gain. So you calculate it by applying the previous procedures. And the last one, the banker's gain on a certain bill due after 4 months at 15% per annum is rupees 75. Find banker's discount, true discount, face value of the bill and present worth of the bill. These are the 3 questions which I am leaving for yourself to solve it. You just solve the questions and post your answers in the WhatsApp group. If you have any queries, you post there or leave your query in the comment section below. I will going to resolve all your queries. Thank you and best wishes.